crispy chicken skin. So we have here our chicken skin. Chicken skin. 400 grams of chicken skin. So 1 tablespoon of garlic powder. 1.5 tablespoon of vinegar. Pwede din kayong gumamit ng lemon juice or kalamansi juice. Salt and pepper. Gagamit din tayo ng kunting salt and pepper. So, maglagay tayo ng tubig sa ating cooking pot. Ilagay natin ang ating chicken skin. And then, maglagay tayo ng kunting asin. 1/2 teaspoon of salt. And pakuluan natin to in 5 minutes. Okay. So, okay na to guys. Palamigin muna natin ang ating chicken skin bago i-marinate. Okay. So, i-marinate na natin ang ating chicken skin. Okay, lagay natin ang ating garlic powder. Lagyan natin ang ating suka. And our salt and pepper. Okay. So, mix nyo lang. Make sure na malinis yung kamay nyo. So, no other ingredients. Yun lang. 3 lang. And masarap na ang chicken skin. Try this recipe guys. Minutes para ma-absorb ang ating marinade na mga lama spices. Okay. So, magpainit tayo ng ating lutuan. So, iluto na natin ang ating chicken skin. Our perfect pangpulutan na recipe. Maglagay tayo ng kunting harina. Laman natin kung mainit na ba siya. So, mainit na. Lagay natin ang ating chicken skin. So, kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. This is your Kaka'EVAng vlog cooking crispy fried chicken skin. So, simple lang ang pagluto ng crispy. Lahat ng recipe na crispy, lalong-lalo na kung ganito chicken, mga ganito pork, isa lang ang sikreto dyan. Dapat pakuluan muna bago i-marinate. Okay guys, just sharing a tip kung paano magluto ng crispy na recipe.
Oh, we're almost done. And ready to serve. Okay, so we're done. Palamigin muna natin to guys para lalo siyang ma-crispy. Okay, so lumiit yung ating chicken steak. So ito na guys ang ating crispy chicken skin. Oh, sarap. Sarap kasi may sausawan tayo na maanghang. So perfect na recipe. Pangpulutan. So, let's try. Oh, diba? Crispy, crispy. Oh, beef sa suka. Big thumbs up, guys. Sarap. So, sa mga subscribers, thank you so much for subscribing. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. See you on my next video. Bye! God bless us all. Thank you for watching. I hope na-enjoy nyo yung ating recipe for today. Okay, bye!